हॅलो एव्हरीवन. सो आज आपण हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग युनिट 3 चे पुढचे टॉपिक्स कव्हर करणार आहोत. सो त्याच्यात ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट, रिडक्शन अँड स्कॅटर अँड गॅदर ऑपरेशन्स असणार आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट अँड रिडक्शन. सो प्रिव्हियस व्हिडिओजमध्ये आपण बघितलं की वन टू ऑल अँड ऑल टू वन. वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट, तर त्याच्यामध्ये एक नोड बाकीच्या नोड्सला डेटा ब्रॉडकास्ट करत होता आणि रिडक्शनमध्ये सगळे नोड्स एकाच नोडला डेटा रिड्यूस करून प्रोव्हाइड करत होते. तर ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट आणि रिडक्शनमध्ये सगळे नोड्स इन्व्हॉल्ड असतात. सगळे नोड्स सायमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट करतात. सो ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट कॅन बी viewed as a generalization of one to all broadcast. All P nodes simultaneously initiate a broadcast. Each node sends the same M-word message to every other node. Different node may broadcast different messages. So सगळे nodes same message दुसऱ्या नोड्सला ब्रॉडकास्ट करतात. The dual of all to all broadcast is all to all reduction. त्याचंच ऑपोजिट आहे all to all reduction. त्याच्यामध्ये every node is the destination of all to one reduction, also known as multi-node broadcast. So सगळ्या नोड्स टार्गेट नोड्स आहे ह्याच्यामध्ये. सो सगळ्या नोड्समध्ये सगळ्या नोड्सचा डेटा रिड्यूस होतो. सो ऑल टू ऑल रिडक्शन. त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहे? मॅट्रिक्स वेक्टर मल्टिप्लिकेशन, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. कारण सगळ्या मॅट्रिक्स आणि मॅट्रिक्स वेक्टर मल्टिप्लिकेशनमध्ये सगळ्या नोड्सची स्टेट त्या बाकी सगळ्या नोड्सला ब्रॉडकास्ट व्हायला पाहिजे. सो दीज आर द ॲप्लिकेशन्स. सो all to all broadcast, so all nodes broadcast to all other nodes, and all to all reduction, all other nodes broadcast to all nodes. This can be a bit confusing, but we can understand it using diagrams. So all to all broadcast on a ring. All to all broadcast is achieved by a pipeline point to point nearest neighbor communication. So ring मध्ये डेटा हे आपण नेबरला पास करतो. सो 0 आणि 0चं नेबर असेल 1 आणि 7, 8 नोडची रिंग असेल तर. सो 7चा डेटा येईल 0कडे आणि 0चा डेटा जाईल 1कडे. असे ब्रॉडकास्ट होत राहतं. फॉर अ लिनियर ॲरे बाय डायरेक्शनल लिंक इज नेसेसरी. एका सिम्पल लिनियर ॲरेसाठी दोन्ही साईडनी कम्युनिकेशन व्हायला पाहिजे. सो पहिल्या स्टेपमध्ये फर्स्ट नोड सेंड्स इट्स डेटा टू इट्स नेबर i+1 mod p data. Step 2 मध्ये p minus node I sends it data it received in the previous step to node i plus mod p. सो नेबरला डेटा आपण ट्रान्सफर करत जातोय. इथे मॅथमॅटिकली आपण डिनोट केलेलं आहे, बट सिम्पली पुट नेबरला आपण डेटा ट्रान्सफर करतो. सो सी diagram is a bit blurry. Don't worry, we'll understand it properly in the diagram. Not diagram, animation. सो नेबरला आपण ब्रॉडकास्ट करतोय. आपला नेबर पण त्याच्या नेबर्सला डेटा ब्रॉडकास्ट करतो. अशा पद्धतीने डेटा ॲक्युम्युलेट होतोय अँड इन द फायनल स्टेप सगळ्या नोड्सला सगळ्यांचा डेटा रिसीव्ह झालेला आहे. सो ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट ऑन अ 8 node ring. So let's understand it using a diagrammatic representation but in animation form. So what do we have here? All to all broadcast ring. So wait a minute. Let me check if it's yeah. So इनिशियल स्टेटमध्ये सगळ्या नोड्स का त्यांचा सगळ्यांचा रिस्पेक्टिव्ह डेटा आहे. 0 1 2 3 4 5 6 7. आणि दर एक नोड तिच्या नेबरला डेटा सेंड करत आहे. So 7 will send to 0, 0 will send to 1. So let's play the animation and it accumulates. So all to all broadcast आहे, डेटा सगळ्यांना सेंड करायचा आहे. सो डेटा सेंड होत तो ॲक्युम्युलेट होत जातो. फर्स्ट स्टेप एक डेटा ॲक्युम्युलेट झाला. सेकंड स्टेपमध्ये दुसऱ्याचा डेटा, थर्डमध्ये थर्ड नोड, फोर्थमध्ये फोर्थ नोड,
fifth मध्ये fifth, and so on until the broadcast is completed. So last step मध्ये सगळ्या नोड्सला ब्रॉडकास्ट झालेला आहे डेटा. So it reset again. Let me fast forward it to the final step. And there. So याच्यामध्ये ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट झाला आहे 7 टाइम्स. ती रिंग आहे ती रोटेट झालेली आहे. सो रोटेट वुड बी अ वाईट टर्म. नेबरला आपण डेटा ट्रान्सफर केलेला आहे अँड इट continues its broadcasting until the source node receives the data. So that's all to all broadcast on an 8 node ring. Hopefully animation ने थोडं नीट करायला असेल. This is the diagram. All to all broadcast ring, ringचा ID, ringचा message, ring आणि result. Start करतो आपण. We'll take left neighbor, right neighbor. Then we'll take the result. Message is equal to result. Then we'll do the loop. जसं आपण तिथे loop करत होतो. Send message to right, receive message from the left. So send message to the right, receive message from the left. And result मध्ये आपण तो message add करत जातो. And for end the pseudocode or algorithm. The reduction साठी same procedure आहे, फक्त we flip it. So each node needs to perform the operation at each step. Additional step काय required आहे की message receive केल्यानंतर नोडला तो मेसेज लोकल कॉपी सोबत कंबाईन करायचा आहे फॉरवर्ड करायच्या आधी. सो algorithm is same, left right recursive, then we loop it. मग आपण मेसेजला इथे ऍड करतोय आणि मग फॉरवर्ड करतोय and then we end the algorithm with concatenated result. तर आपण मेशवर बघू. all to all broadcast. All to all broadcast algorithm for 2D mesh is based on the ring algorithm. So ही रिंगवरच बेस्ड आहे, फक्त रिंग सारख्या 2 स्टेप आहे. सो फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण रोजमध्ये ब्रॉडकास्ट करतो. सेकंड स्टेपमध्ये कॉलम्समध्ये ब्रॉडकास्ट करतो. So first, each row of the mesh performs all-to-all broadcast using the ring algorithm, collecting root P messages corresponding to root P nodes of the respective rows. Second step मध्ये each column performs all-to-all broadcast with a single message of size m root P. So just like I said, first it is broadcasted row wise, then it is broadcasted column wise. All-to-all broadcast on a 3x3 mesh, the groups of nodes communicating with each other in each phase are enclosed by dotted boundaries. By the end of the second phase, all nodes get all the values from all the nodes. That is a message from each node. So transitioning to the animation, let's change it. Okay. So let's start from the beginning. So the node predictions are respective data. So 6 has 6, 7 has 7, 8 has 8, 1 has 1. First we'll broadcast it in the row as a ring algorithm. So 0 जातोय 2 ला, 1 2. So it moves in a circular fashion. So 0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5. So row wise data broadcast झालेला आहे. If we rewind it a bit, so these two go to 0, so 1 and then 2. So circular way ने data इथे broadcast झालेला आहे. Then we'll broadcast it using columns. So these nodes, then these nodes, 6 7 8, and finally the data is broadcasted and we have the end result. So
टोटल 9 नोड्स आहे आणि दर एक नोडकडे ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्ट होऊन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मेसेज आलेला आहे. सो दिस इज ऑल टू ऑल broadcast on a 2D mesh. So this is the algorithm. It is same as ring, just two sections are made. So left right result, message result, this is for rows, आणि up down message, this is for columns. दोन separate for loops आहे and we are concatenating the message, union message, result union message. So all to all broadcast on a hypercube. So ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्टला लॉग p स्टेप्स लागतात आणि हायपरक्यूबमध्ये दर स्टेपसाठी वेगळ्या डायमेन्शनवर कम्युनिकेशन होतं आणि दर स्टेपला दोन प्रोसेसर्स एक्सचेंज करतात डेटा, पेअर असतो जोडी. द साइज ऑफ मेसेज टू बी ट्रान्समिटेड ॲट ईच स्टेप इज डबल बाय कॉन्कॅटिनेटिंग द रिसीव्ह मेसेज विथ द करंट डेटा. सो रिंगमध्ये पण जसं केलं किंवा मेशमध्ये जसं केलं आपण की आधीचा डेटा ॲड करून आपण मेसेज कॉन्कॅटिनेट करतोय. स्ट्रिंग आहे सो ॲड करतोय. सो दिस इज द ब्रॉडकास्ट. 0 1 मध्ये स्वॉप, मग 0 2 मध्ये swap. So now all of these have 0 1 2 3. Same happens here. So 4 5 6 7 4 5 6 7, and then they swap with each other. Then सगळ्यांकडे data distribute होऊन जातो. Transitioning to the animation. Let's change our animation to hypercube all to all broadcast. So all the nodes have their respective data 0 4 5 1 2 6 3 7. Then they swap with each other. So 0 1 2 3 6 7 4 5. आधी असं स्वॉप केलं आपण. त्याच्यानंतर so in this dimension, then we swap using the vertical dimension. So now this plane has this data and this plane has this data. So 0 1 2 3 4 5 6. तर मग ह्या अँगल्ड प्लेनमध्ये आपण डेटा स्वॉप करू. Swap means broadcast करू. And now we have the full message. So 8 nodes are, so 0 to 7. So that's how we perform all to all broadcast on a hypercube. Pair मध्ये swap होता है with each step. So begin result my message loop partner घेतो आपण XOR operation use करतो and we send result to the partner and we swap the nodes. Then we concatenate the result, receive message from partner, send result to partner, and we perform this till the end and end of the algorithm. All to all reduction, similar communication platform to all to all broadcast except in the reverse order. So तेच आहे. On receiving the message, the node must combine it with the local copy of the message that has the same destination as the received message before forwarding the combined message to the next neighbor. So combine करायची एक टेक्निक पाहिजे. त्याच्यानंतर आता बघू आपण कॉस्ट अनालिसिस फॉर ऑल द टोपोलॉजीज यू हॅव सीन अंटिल दिस पॉइंट. सो रिंगसाठी टाइम देतो आपण स्टार्टअप टाइम प्लस ट्रान्समिशन टाइम फॉर each word into message means size of message m multiplied by e minus 1. So processors, total number of processors. Mesh मध्ये 2 times the startup time root p minus 1 plus transmission time for a single message into size of message into the number of processors. आणि hypercube मध्ये मी डायरेक्ट रिड्यूस टाइम सांगतो, reduce cost. So startup time log p number of processors plus transmission time for each word message size into number of processors.
So, pardon. So this is the cost analysis. आता आपण बघू all reduce and prefix sum operations. So all to all reduce मध्ये दर नोड मध्ये एक साईज असते, एक बफर असतो साईज एमचा, मेसेजची साईज, आणि फायनल रिझल्ट ऑपरेशनचे पण त्याच साईजचे असतं. कंबाईन करून आपण ते देतो. आणि ऑल टू वन रिडक्शनमध्ये पण तसंच असतं, बाय वन टू ऑल ब्रॉडकास्ट. पण हे जे फॉर्म्युलेशन आहे हे एफिशियंट नाही, हे ऑल टू ऑल ब्रॉडकास्टचं पॅटर्न यूज करतो. त्याच्यापेक्षा आपण एक डिफरन्स करू शकतो की मेसेज साईज इन्क्रीज नाही व्हायला पाहिजे. सो याच्यासाठी टाईम लागतो, स्टार्टअप टाईम प्लस number of words transferred into number of into m, so which is size of message into log p. हे ऑल टू ऑल डिडक्शनपेक्षा वेगळं आहे प्रिफिक्स सम, त्यामध्ये पी सायमल्टेनियसली ऑल टू ऑल रिडक्शन करतो आणि डेस्टिनेशनचं रिझल्ट हा वेगळ्या डेस्टिनेशनवर जातो. सो आपल्याकडे पी नंबर्स आहे एक नोडवर एक, आणि आपला टास्क आहे त्यांचे टोटल सम्स कॅल्क्युलेट करणं. एस के इज इक्वल टू n0 to nk. सो फॉर ऑल k फ्रॉम 0 to p-1 सगळ्या प्रोसेसर्स आहे. So each node k starts with the number nk, and after the process it should contain the sum sk. Okay, so suppose 4 nodes आहे 0 1 2 3. so 0 node ला 2, node 1 ला 3, node 2 ला 5 and node 3 ला 7. सगळ्या नोड्ससाठी आपल्याला सम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो 0साठी इथं काही सम नाही आहे. फर्स्ट नोडसाठी 0 + 1, सो 2 + 3 अँड सो ऑन. सो सेकंड नोडसाठी 10, थर्ड नोडसाठी 17. सो प्रोसेस झाल्यानंतर these are the results. This is the prefix sum operation. So hypercube आपण हे परफॉर्म करू. Computing prefix sum on 8 node hypercube. दर एक नोडवर स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये आपण लोकल त्याचा जो प्रिफिक्स सम आहे तो दाखवू, आणि पॅरेंथेसिसमध्ये जो मेसेज जातोय त्याचा बफर दाखवू नेक्स्ट स्टेपसाठी. सो लेट्स ट्रान्झिशन टू द ॲनिमेशन अँड वी नीड हायपरक्यूब प्रिफिक्स सम. तर ते इथं मुद्दा म्हणून थोडी मोठी साईज ठेवली आहे मी नोट्स डेटाची, कारण ते कॉन्कॅटिनेट होऊन बरेच मोठे होऊन जातं. So we start with zeros, then we add. So 0th नोडला काही इश्यू नाही, इकडे पण 1 + 0. then we swap places. So second नोडला 2, 2 + 3, 3 ला 3 + 2 same thing, 6 + 7, 7 + 6, 4 + 5, 5 + 4, and 0साठी 0. then we add again. आपण नेक्स्ट प्लेनवर करतोय. सो 0 1 2 3. सो 0साठी सेम सम, 1साठी 1, 2साठी 2 + 0 + 1, and 3साठी 3 + 2 + 1 + 0. सो ऑल नोड्स. सो जसं आपण इकडे बघितलं होतं. सो 0साठी nothing, but as the node increases it has to add the previous node. So let's continue. सो ह्या प्लेनमध्ये 0 1 2 3, आणि ह्या प्लेनमध्ये 4 5 6 आपण प्रिफिक्स सम कॅल्क्युलेट केलेले आहे. तर 4साठी नॉट मच, 5 5 + 4, 6 6 + 4 + 5, 7 7 + 6 + 4 + 5. then we swap again. सो आता ॲक्च्युअल प्रिफिक्स सम आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. सो इट इज फॉर 0 0, for node 1
1 plus 0. For node 2, 2 plus 0 plus 1. Node 3, it adds 4 la 4, 6, 7, 5. So this is the prefix sum operation. Let's transition back to the slides. The operation can be implemented using all 12 broadcast kernel. We must account for the fact that in prefix sum, the node with label k uses information from only the k node subset whose labels are less than or equal to k. So जे nodes आहे त्याच्यामधूनच तो डेटा यूज करतो. This is implemented using an additional buffer. So जे आपण बघितलं की एक स्क्वेअर ब्रॅकेट्स आहे आणि एक parenthesis आहे. The contents of an incoming message is added to the result buffer only if the message comes from a node with smaller label than the recipient node. The smaller size असेल त्या नोडची तरच तो मेसेज ॲड होतो. The contents of the outgoing message denoted by parentheses in the figure are updated with every incoming message. So we switch back to a transition through the animation. So smaller असेल तरच तो ॲड होतोय ह्याच्या स्क्वेअर ब्रॅकेट्समध्ये आणि जो ट्रान्समिशन झालाय जो ब्रॉडकास्ट झालाय फ्रॉम ऑल नोड्स टू ऑल नोड्स सो ते राउंड ब्रॅकेट्समध्ये स्टोअर करतोय आपण. ओके, so prefix sum on a d-dimensional hypercube. तो begin जो रिझल्ट आहे तो आपला नंबर मेसेज इज इक्वल टू रिझल्ट. सो फॉर ऑल नोड्स पार्टनर आपण प्रिव्हियस स्टेप सारखं फेच करतो. सो जॉर ऑपरेशन, देन सेंड मेसेज टू पार्टनर, रिसीव नंबर फ्रॉम पार्टनर, मेसेज आपण कम्प्यूट करतो. अँड इफ पार्टनर sorry, if partner is less than my number then result मध्ये आपण तो नंबर ॲड करतो. सो दॅट इज द अल्गोरिदम. आता आपण बघू पुढचं ऑपरेशन विच इज स्कॅटर अँड गॅदर. सो ह्याच्यामध्ये आपण एका नोडमधून डेटा बाकी नोड्समध्ये स्कॅटर करतो. सो हे वन टू वन सारखंच आहे पण अनलाईक वन टू ऑल ह्याच्यामध्ये मेसेजची साईज कमी होत जाते. A single node sends a unique message of size m to every other node, also called one-to-one personalized communication. And gather operation मध्ये एक सिंगल नोड सगळ्या नोड्सकडून एक युनिक मेसेज कलेक्ट करतो. सो स्कॅटर ऑपरेशन हा ब्रॉडकास्टपेक्षा थोडा डिफरंट आहे. अल्गोरिथमिकली सिमिलर आहे, फक्त साईजमध्ये फरक पडतो. त्याच्यामध्ये साईज कमी होत जातो स्कॅटर और गॅदरमध्ये कमी जास्त होतो आता. So message gets smaller in scatter and stay constant in broadcast. The gather operation is exactly the inverse of scatter and can be executed as such. So scatter मध्ये एक सिंगल नोड बाकीच्या नोड्सला डेटा स्कॅटर करते अँड साईज कमी होत जाते मेसेजची. गॅदरमध्ये सगळ्या नोड्सकडून एक पर्सनलाइज मेसेज आपण फेच करतो टार्गेट नोडला, साईज इन्क्रीज होत जाते. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मेसेजेस. स्टार्टिंगला हायपरक्यूबवर आपण ऑपरेशन परफॉर्म करू. So स्टार्टिंगला सोर्स नोडमध्ये वी हॅव द मेसेज, सो 0 to 7. तो मग आपण 4ला ट्रान्सफर करतो अँड युजिंग द रिकर्सिव्ह डबलिंग then 0 and 4 transfer the data to 2 and 6, and then those nodes transfer the data to 7, 3, 1 and 5 simultaneously. We'll understand this using animation. Let me switch animations and hypercube scatter operation. So 0 मध्ये आहे सगळा डेटा 1 2 3 4 5 6 7. Then we give it to 4. So data size आत्ताच हाफ होऊन गेली आहे. Then we give this data to our respective neighbors, so 2 and 6, resolve operation. So
0, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7. And then we transfer it finally to the neighbors. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the example of scatter operation on an 8-node hypercube. Top one. Next step we'll move away. Yeah, slides. Cost of scatter and gather. So log p steps लागतं. In each step, log p मध्ये p is the number of processors. So जसं मी सांगितलं, message size, machine size halves and data size also halves. We have time for this operation to be t is equal to startup time log number of processors plus transmission time for each word multiplied by message into t minus 1. So here linear array साठी पण हाच time आहे as well as 2D mesh. So that's it for this video and thanks for watching. So next video मध्ये आपण पुढचे टॉपिक्स कव्हर करूया. होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल and yeah, that's pretty much it.